pour leur persévérance, ainsi que tous ceux qui ont aidé notre cause. Merci aux capitaines et aux membres d'équipage des navires militaires français qui, durant le génocide, ont risqué leur vie pour venir au secours aux rescapés du massacre. Ils les ont emmenés sur les côtes françaises et ainsi ont sauvé de nombreuses vies. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage aux 1 500 000 Arméniens, aux 500 000 Grecs et aux 700 000 Assyriens qui ont été victimes du massacre de l'Empire ottoman. Ils avaient décidé d'éliminer tous les Arméniens. Pour la seule raison que nous avons un passé historique datant depuis 2000 ans. L'Arménie fut la première nation à adopter le christianisme comme religion d'État en 300 ans. Ainsi, en 2001, nous avons célébré la 1700e année de christianisme à laquelle a participé le pape Jean-Paul II. Le 12 avril dernier, au Vatican, le pape François a donné une grande cérémonie durant laquelle il a évoqué le génocide des Arméniens, appelé à la reconnaissance par les Turcs. L'alphabet arménien a plus de 1600 ans d'histoire. Des églises et des monuments religieux datant d'une dizaine de siècles qui ont été découverts. Ils ont remplacé leurs croix par leurs croissants et leurs étoiles, puis les ont transformés en mosquées. Les autres églises ont été bombardées, détruites, mais heureusement, les éléments témoignant du vandalisme turc sont toujours intacts. Visited the cemetery in 1914, writes, I was amazed at the unsurpassed artistic value of the khachkars, as well as the wonderful variety marking their reliefs. In the meantime, however, I was shocked to see that some of them had been broken during the construction of the railway. In September 1915, Scottish linguist and archaeologist Nicholas Marr gave an assignment to photographer Aram Veruir to work in the cemetery. In 1928, Lithuanian art historian Jurgis Baltrušaitis conducted research there. The tombstones of Julfa cemetery fall into three groups. The first group includes the period between the 9th and 13th centuries. The second one, the 14th and 15th centuries. And the third embraces the time span between the early 16th century and the year 1605. All the khachkars are carved of pink and yellowish stone. Having equal width from top to bottom, they are between 2 and 2.5 meters high. Their central parts are more deeply cut. The crosses and two-layer reliefs creating a peculiar contrast between light and shade. The cornices of the khachkars often bear the representation of Christ, the evangelists, and Holy Virgin. Below the cross, a finely carved rosette and the branches of a tree of life can be seen, while the lower part of the stone is engraved
with an epitaph and a relief representing the deceased person. The cemetery was an eloquent witness to Jufa, Armenia's glorious past. In the Soviet years, the cemetery became part of the territory of Nakhichevan, which had been annexed to the Republic of Azerbaijan. The Monuments Preservation Department of that country absolutely neglected it. Moreover, under state auspices, its tombstones were continuously broken to pieces and used as construction material. The investigation Agram Ayvazyan conducted in the cemetery in 1971 and 1973 showed that it retained over 3,000 khachkars. Almost the same number was documented in 1987 when Dr. Murad Hasratian and art historian Zaven Sarkisyan visited Jufa. In 1998, Nakhichevan's Azeri authorities started destroying the cemetery of Jufa with bulldozers to get rid of the countless Armenian monuments that attested to the Armenian identity of the territory and exposed the historical reality. Even UNESCO proved unable to prevent the annihilation of that part of Armenian cultural heritage. The photographs taken in autumn of 2002 revealed that the famous cemetery of Jufa did not have a single standing khachkar anymore. Having never been held accountable for these atrocities, the Azeri vandals resumed the destruction of the cemetery between the 10th and 14th of December 2005. With the complicity of their army, more than 100 soldiers, armed with heavy hammers and pickaxes, reduced the khachkars to a heap of crumbled pieces. The fragments were loaded onto lorries with excavators and thrown in the Arak-facing side of the railway. Thus, in December 2005, the Azeri authorities finally attained the goal they had been pursuing for many years: the purging of the three hills of the khachkars. Récemment en Hongrie, un officier azerbaïdjanais a tué un officier arménien avec une hache pendant que ce dernier dormait. Et on lui a donné le statut de héros national. Est-ce le nombre de victimes qui compte ou le degré de barbarisme? Nous parlons de 1 500 000 de morts, mais nous oublions tous ces militaires arméniens âgés entre 18 et 45 ans qui ont été armés de force en guerre et érolés dans l'armée turque à lutter contre les Anglais et les Australiens. Et ils ont participé à la victoire, puis été massacrés par les Turcs dès la fin de la guerre. Երկրի մի ծայրում կրիվ է, մյուս ծայրում կոդորնեին
massacrer le peuple arménien sans défense aux yeux de tous. Le monde était silencieux et n'a pas puni le premier génocide du XXe siècle, ce qui a servi d'exemple à d'autres massacres semblables, un holocauste. En 1939, Adolf Hitler a dit, je cite, « Qui se souvient encore de l'extermination des Arméniens ?» et a poursuivi en ordonnant l'extermination des Juifs. Un holocauste qui est suivi du génocide du Cambodge, du Rwanda et de beaucoup d'autres se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Prions le Seigneur Tout-Puissant